Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo were two contemporary poets and visionaries who played a great role in the Indian Renaissance of that period. Both of them stood at two different extremities, perceived life in unique angles, thought and wrote differently, but however, in their most subtle of perceptions, they did not differ much. Where Rabindranath Tagore worked amidst the masses, amongst people, and drew inspiration from the folks and the people, common man, Sri Aurobindo chose seclusion in the ashram of Pondicherry, where he worked alone, along with the mother. But his writings have reached the public. The desire for the harmonious, for the virtuous, for the beautiful perception and perfection held them on diverse paths in the same direction. Their journey, as we have seen, was never on foot on well-trodden paths, but over time and space in air, water, fire, and ether. And whatever they touched, they transformed into something rich and strange. It is the propensity and capability for being sensitive to the overpowering vision and revelation of strong feelings, to be able to withstand their onslaught and internalize them into levels of profound poetic experience that makes the life and works of Tagore and Sri Aurobindo contemporary and relevant to us in this irreverential and desacralized days of market capitalism. When the youth of India, as elsewhere, are driven away from their own interior realms, from even the -1 days of their existence by the lures of the playing fields of technology and the tinsel establishments of commercial contrabands, trapped and interpolated in the clutches of a morbid educational system, conditioned into mistaking what they profess as their virtual existence as the real. The poetic voice of the bard seldom reaches them from the other shores of time. What Sri Aurobindo and Rabindranath Tagore stood for might appear so far moved from our own everyday existence, and their struggles seem to be more wrestling in the dark to no avail. If only the thin veils of our own deception were to fall off for a fraction of a second, we could see their golden boats for what they are worth. The true calling of poetry is the revelation of the real, and only when the mind's eye is open can we see and hear properly. Until such times, the complete worth and significance of the struggles of these two visionaries might be condemned to remain in the dark. Now let us have the perception of the two paths, both seemingly different, but at a subtle level, their perception was same. The Golden Light by Sri Aurobindo and the song of Tagore, Majhe Majhe. Let us hear these two poetic opulence of the two bards and realize the poetic vision for harmony, beauty, and truth inherent in our lives.
The Golden Light by Sri Aurobindo. Thy golden light came down into my brain, and the grey rooms of my mind sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine, a paean song of thee my single note. My words are drunk with the immortal's wine. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, কেন হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না। মোহ মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না। মোহ মেঘে তোমারে অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তব ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে, ওহে হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাই হারাই সদা হয় ভয়। হারাইয়া ফেলি চোখেতে আস না মিটিতে, হারাইয়া পলক না পড়িতে, হারাইয়া হৃদয় না জুড়াতে, হারাইয়া ফেলি চকিতে। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তব কি করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আখিতে আখিতে। ওহে এত
কোথাও পাবো না তোমার হৃদয়ে রাখিতে আমার সাধ্য কি বা তোমারে দয়া না করিলে কে পারে তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না মাঝে মাঝে তব আর কারো পানে চাহিব না আর করিব হে আমি প্রাণপণ ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় বাসনা বিসর্জন দিব শ্রীচরণে বিষয় দিব অকাতরে বিষয় দিব তোমার লাগি বিষয় বাসনা বিসর্জন মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না মাঝে মাঝে তব কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না মোহ মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না মোহ মেঘে তোমারে অন্ধ করে রাখে তোমারে দেখিতে দেয় না মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না মাঝে মাঝে তব